Hi, we are starting the Marine Protected Area sessions. I'm super excited to be here with you today. My name is Gabriela Ochoa. I'm a program assistant for MPA Connect, and we are a network of over 40 marine protected areas in the Caribbean. Our first presentation will be in Spanish, so if Spanish is not your first language, make sure to put in your headphones. And I want to welcome Milena Ortiz, perdón, disculpe. Molina García y Milena también for the first presentation. Buenos días. De nuevo, en esta ocasión voy a contarles un poco de esta iniciativa que hemos titulado Hacia la visión local de la planificación espacial marina para soluciones de gestión, contribución de la PEM a la zonificación local mejor. Gracias. Contribución de la planificación espacial marina a la zonificación local de la bahía de Cartagena en Colombia. Bien, tenemos un contexto de la bahía de Cartagena. Estamos en una ciudad donde el aspecto turístico es crucial, se ha vuelto destino no solo para turismo de sol y playa, sino para este tipo de eventos, de congresos y de reuniones de diferentes gremios para intercambiar ideas e incluso para gestión comercial. La ciudad de Cartagena y su entorno tiene una riqueza escénica no solo natural, sino también en términos de actividades. En este mapa logramos tratar de ubicar un poco el conjunto inicialmente de la parte natural. Tenemos playas arenosas, tenemos manglar, tanto en la parte interna como en la externa, e incluso en la parte urbana, los han visto ustedes a lo largo de los canales. Tenemos también puestos marinos y también tenemos áreas arrecifales hacia el sur, donde está puesto arrecife de coral en color morado. Esa es precisamente la ubicación de un área arrecifal recientemente descubierta, hace unos 2013, es el año más o menos en el que se descubre esta formación coralina, que sorprende por su supervivencia bajo condiciones inesperadas. Dentro de esta área se recibe la descarga del canal que se llama allí Canal del Dique en el sur del mapa, y que descarga un gran caudal cargado de sedimentos. Este canal es un brazo artificial del río más importante de Colombia, que es el río Magdalena. Y esta descarga causa un impacto importante dentro de la bahía, no son sedimentos, sino que se suma al conjunto de efluentes industriales del área de Mamonal, en donde dice industria dentro de esta imagen satelital. Tenemos también lagunas costeras, y tenemos bueno, la formación coralina y en diferentes partes. Sumado a esto, entonces, tenemos un espacio compartido con actividades, además del turismo que ya les mencioné, una actividad portuaria importante, no solo en el transporte de pasajeros, sino de cargas. Cartagena es cerca de uno de los principales puertos de Latinoamérica, y en términos de ciudad, tiene ya un conjunto, una población de mayor de 1 millón de habitantes, con problemáticas como indicador de pobreza a nivel nacional de los más bajos. Estas cifras son del 2020. También se posiciona como la segunda ciudad con mayor informalidad en el empleo. Es así como la contaminación con las diferentes fuentes que les he ido nombrando se suma a un paisaje natural que forma un conjunto bastante contradictorio, y que ha hecho que los sistemas naturales pierdan su oferta de servicios ecosistémicos. Dicho esto, entonces, tenemos un área donde la pérdida de la calidad de los servicios es la principal problemática, pero se debe también pensar en el desarrollo sostenible y en el desarrollo de la ciudad. Frente a esto, además, en el 2020 se presentó una queja por parte de la población, de las comunidades, amparándose en el derecho constitucional al medio ambiente sano, y a lo que nuestra Constitución colombiana dictamina que el Estado debe velar porque las poblaciones tengamos, el humano colombiano, tengamos un ambiente sano.
en congruencia con el desarrollo sostenible. Frente a esto y esta demanda que se hizo ante juzgados, la Procuraduría Nacional de la Nación y la Procuraduría Ambiental dictaminaron que el Ministerio de Ambiente, junto con la Autoridad Local Ambiental, la, la, la Corporación Autónoma Regional, que es también otra autoridad ambiental local, y la DIMAT, trabajaran para generar un plan maestro de restauración ecológica para la bahía de Cartagena, basándose en 6 programas temáticos que son los que ustedes ven aquí enfrente. En el 2022 se logró la generación de este y la propuesta de este plan maestro de restauración ecológica de la bahía de Cartagena. Frente a esta planeación de diferentes temas, como ustedes vieron, aparece entonces la aparente solución de varios de los problemas que enfrenta la bahía, y frente a la estrategia de organizar los usos fue que nos dimos a la tarea de identificar como la planificación espacial marina, sumada como aproximación metodológica, sumada al contexto que ya existe en el país del manejo integrado de zonas costeras, que es nuestro marco legal para la gestión marina y costera. Se conjugaron ambos para tratar de hacer un ejercicio de ordenamiento del espacio y de sus usos. Frente a esta posible solución y ejercicio, el proyecto Procaribe, que todos ya conocemos y que el día de ayer, durante la ceremonia de apertura, escuchamos de él por parte de Patrick Devels, recibimos la invitación a participar en este proyecto. El Ministerio de Ambiente, como representante a este proyecto, solicitó fondos para sacar adelante el ejercicio de planificación espacial marina sobre el área local de la bahía. Es así como dentro de los objetivos del proyecto Procaribe se tiene impactar al menos 5 países tratando de impulsar ejercicios de planificación espacial marina. Colombia entonces decidió que lo quería aplicar de forma local, tratando de responder la respuesta al plan maestro de restauración ecológica que ya les acabé de mencionar y citar. Dado esto, con los fondos ya gestionados, el INVEMAR, en colaboración con el Ministerio de Ambiente, como ejecutores, y la Secretaría de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental para la Región Caribe, que es Caribe, como implementador, recién firmamos una propuesta que hemos titulado Planificación Espacial Marina para la Bahía de Cartagena, como un proceso multisectorial. El objetivo de este estudio es el de desarrollar el ejercicio de planificación, tratando de no solo tener en cuenta la bahía, sino las zonas aledañas, perdón, integrando la conservación de la biodiversidad marina, el desarrollo económico sostenible. Hemos planteado aquí como objetivo general este que les acabo de mencionar, y teniendo en cuenta esos 5 objetivos específicos que apuntan directamente a los 5 productos que estamos tratando de generar como meta. Realizaremos un análisis integral de las estrategias de conservación. Queremos proponer una zonificación donde organicemos el uso del espacio y pues en cada zona tratar de disponer qué usos estarán permitidos o no. Es bastante grande el reto. Proponemos un esquema de ordenamiento y gestión, un modelo de gobernanza, y pues la idea será de forma transversal promover el fortalecimiento de capacidades. Esta propuesta está pensada para 2 años, recién firmamos, estamos como en el arreglo institucional, y hemos basado todo el proceso metodológico, el desarrollo metodológico, basándonos en los 6 pasos que la iniciativa MSP Global de la COI UNESCO plantea. De esos 6 pasos planeamos desarrollar 4, en donde el primero es la preparación y escenario del diseño de la propuesta, y exactamente tenemos hasta el momento un mapa preliminar de actores, con una estrategia de involucramiento de estos actores, tanto institucionales como sectoriales y comunitarios. La parte comunitaria aquí está, pienso que bien organizada, y tenemos un grupo de líderes totalmente presentes. También estamos a la tarea de la actualización del marco legal,
con los instrumentos de planificación que estén vigentes, tratar de identificar la armonización y cómo podemos dar lineamientos para que los que no estén actualizados vayan en línea en congruencia con la planificación que se haga. Conjuntamente haremos un diseño de objetivos de este proceso y nada, el desarrollo de espacios de involucramiento. Los demás pasos son el diseño del proceso de planificación mismo. El tercero es todo el inventario y la caracterización del estado actual, del componente biótico, del socioeconómico y el estratégico. Y finalmente, la propuesta de ordenamiento y de zonificación. ¿Qué tenemos? Actores. Bueno, aquí tengo como grupos de actores, 4 instituciones como instituciones de investigación, tenemos academia, varias universidades vinculadas, tenemos 2 autoridades, la Autoridad Ambiental Local y la Autoridad Nacional en Pesca y Acuicultura, y el conjunto de comunidades bastante organizadas en una mesa estratégica comunitaria. Y cerca de 3 instituciones de la parte intersectorial que hacen parte o están susceptibles a ser invitadas al proceso. Los desafíos son estos 4 grandes, por supuesto: la necesidad de integrar la conservación al desarrollo sostenible, la gestión de áreas protegidas, la pesca sostenible y la gobernanza inclusiva y participativa. Todo desde la visión de la planificación en articulación con el manejo integrado de zonas costeras. ¿Qué tenemos y con qué contamos, dado que estamos a puertas de estar iniciando actividades? Contamos con un marco de manejo integrado de zonas costeras del país de cerca de 25 años, que nos respalda en términos de experiencia de trabajo con actores y de la gestión costera en el país. Y desde hace 10 años, como INVEMAR, hemos estado desarrollando ejercicios de planificación espacial marina a nivel piloto, que nos ha dado como alguna destreza en términos de involucramiento intersectorial. Tenemos una red institucional del plan nuestro que ya existe, con el cual ya se está trabajando y es bastante activo. Y adicionalmente, a nivel nacional, tenemos una Mesa Nacional de Planificación Espacial Marina, que desde hace 2 años está funcionando bajo la Secretaría del Ministerio de Ambiente, que creemos que está logrando tener permeabilidad en los sectores y que estamos optimistas de poder usarlo como base para el piloto local que planteo. Y finalmente, tenemos el acompañamiento y el apoyo al desarrollo de capacidades, que creemos que es totalmente vital, dado que la planificación espacial marina es conocida en el medio ambiental, pero no tanto en el sectorial en el país. Y este programa MSP, como se llama dentro de la COI, es un programa de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, goza de una serie de guías y de buenas prácticas que nos permitirá también como acompañar todo el proceso. Gracias. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Carolina, por todo ese trabajo que has hecho. We have some time for questions. We have 3 minutes for questions, and there should be somebody walking around with a mic. No? Okay. Maybe I'll walk around then. Una pregunta, profesor. ¿Cómo? Una pregunta para ella, profesor. Sí, hay una. Es interesante lo que acaba de plantear con relación a la recuperación de la bahía, porque se lo merece. Entiendo que la sedimentación debe desviarse hacia otro lugar para que no caiga más dentro de la bahía. ¿Cuál es esa alternativa? Yo soy pescador del Golfo de Morrosquillo. Tengo entendido que la boca nueva estaría dirigiendo hacia el sector del archipiélago de San Bernardo, teniendo en cuenta la sensibilidad de este ecosistema. Si esa sedimentación caería en las islas de San Bernardo y por ende al Golfo de Morrosquillo, se estaría generando una nueva problemática, quitando de la bahía de Cartagena y llegando al Golfo de Morrosquillo, perjudicando de esa manera a otras comunidades de pescadores que estamos allá. Somos 4.300 familias de pescadores que se verían afectadas por el cambio de la desembocadura del canal del dique. Sí, como mencioné, va a ser un proceso multisectorial. Trabajaremos seguramente de la mano con lo que ya trae la Dirección General Marítima y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Tengo entendido que ellos tienen ya
bueno, conocen del licenciamiento y lo que, de las opciones de la parte física para el manejo de ese tipo de problemáticas. No tengo en este momento la respuesta, pero seguramente no será la que tú estás pensando, porque no vamos a trasladar la problemática de un lugar a otro. Espero en un año o en 2 años poder dar una respuesta, espero que antes, seguramente, cuando empecemos el trabajo con cada uno de los componentes físicos de las instituciones. Invermares va a ser el coordinador y el facilitador con el Ministerio de Ambiente y los responsables. Así que tenemos tarea. Disculpa. Entonces tendrían que incluir a las 4.300 familias dentro del debate de las comunidades pesqueras del Golfo, dentro del debate para mirar a ver si aceptan que ese desvío sea hacia el Golfo de Morrosquillo, teniendo en cuenta la problemática que se podría generar, adicionada al tema del petróleo, adicionada a la exploración offshore, el tema de gas, a la tala de manglares. Imagínate, es una zona de sacrificio, se generaría una zona de sacrificio en el Caribe colombiano. Seguramente si hubiera un desvío, sí, pero no creo que vayamos a trasladar la problemática solo por solucionar la de la bahía de Cartagena. En la bahía ya contamos pues, con toda la intención de involucramiento de los que ya pertenecen al plan maestro, que veíamos que es una de las ventajas que tenemos. Como el plan maestro ya congrega y tiene representantes de las comunidades, es con ellos con los que vamos a pensar. Estoy segura que no vamos a trasladar el problema para afuera, para el sur. Muchas gracias, Carolina. No tenemos tiempo para más preguntas. We don't have any time for any more questions. We're moving on to our next presentation. We stay in Colombia. Diogo Moreira will be telling us a little bit about modeling seasonal sediment plumes in the Rosario and San Bernardo archipelagos marine protected area in Colombia. Okay, so good morning, everyone. My name is Diogo. I'm a PhD student at the University of Algarve in Portugal. And today I'm going to present to you some of my ongoing work in modeling sediment plumes in Rosario and San Bernardo marine protected area. So just a quick overview of the presentation. I'll start by giving you a brief context and background, an overview of the objectives and the methods, and then highlight the main results, and finish up with some conclusions and future work. So starting off my study area, my focus of my work is precisely on the corals on the San Bernardo and Rosario marine protected area, with an area that extends over 1,200 square kilometers and is affected mainly by 3 distinct seasons. The dry windy season with strong trade winds, a transitional season, and then a wet season with high precipitation and the calming of the trade winds. Why is this important? Because the main threats that we are focusing on tackle, which is the increased sediment loads that enter the bay, that enter the region from the canal through the main outlets inside the region, in Cartagena Bay, in Barbacoas, and in Boca Cerrada. These high concentrations of sediments affect the symbiotic algae of the coral by reducing the light penetration and as well associated nutrient enrichment with the highest sediment loads. This high sedimentation also causes directly effects on the corals by lowering their reproduction and their immune system. So that's what I'm trying to convince you in this presentation, is that models can be helpful tools to tackle these issues. Just a side part of the presentation, that I couldn't mention my study area without mentioning the project that started it all, called Benthic, is a project that focuses mainly on the Cartagena Bay and is a collaborative project, not only with all these institutions that you see on screen, but also with the communities itself in the Cartagena. And one of the main goals that I would like to highlight is that the project aims to help the community interact with the local governments in order to produce solutions that they already face. And so this project already ended. So the two main outcomes came from this project.
One of them was 3D aerodynamic model that was developed for the bay, which is at this moment operational and runs every day a 3-day forecast. And the other thing was a Cartagena Bay Observatory, which is a tool that interface that enables to visualize data from the model, and also enables the sharing of data through a Threads data server. So going back again to my work, the objectives of my work was to understand how the plume that exits through the main outlets of through the canal affects the marine protected area. And so we created already a 3D aerodynamic model, a Rarian model, that included the entire Rosario and San Bernardo marine protected area. So you can consider it to be an upscaling version of the already existing model for Cartagena Bay, and then couple this model with a Lagrangian particle tracking model in order to recreate the sediment plumes that enter the region. Also, in a way of validating these plumes, we compare it with satellite imagery. So the model itself that we use is called, the system of model that we use is called MOID, or Modelo Hidrodinâmico in Portuguese. And it was created it started in 1985 in Instituto Superior Técnico in Lisbon. It was written in Fortran and enables a nested grid approach, which is you have a coarser grid, usually larger, and that is called a father grid, that it communicates directly with the sun grid, which is usually smaller and finer. And for each cell inside this grid, MOID computes the 3D primitive equations, assuming hydrostatic equilibrium, using the finite volume method. These equations are based on Navier-Stokes equations, the mass conservation or continuity equation, the momentum equations, both for X and Y direction, and the vertical pressure gradient. So, following to the model that we created for the entire region, for the entire MPA, is, as I said, consisted of 2 nested levels, and we named them GUARD MPA, which stands for Generating Understanding on Aquatic Resources and Dynamics in a Marine Protected Area. So, as I said, it has 2 levels. We have the level 0, which is a 2D tile model with a uniform grid. So each cell is exactly the same size with the horizontal resolution of 2 kilometers and approximately 6,000 water cells. Then this model, as I said, communicates directly to the level 1, providing tidal forcing for the level 1, and also with some extra models from Copernicus and the North American mesoscale forecasting system that provides the aerodynamic and atmospheric forcing for the model. Once all of this is done, we have our level 1, which is our 3D aerodynamic model, with also a uniform grid with a much higher resolution of 663 meters with almost 14,000 water cells. And as it is a 3D model, it has 50 Cartesian vertical layers where the deepest point can reach up to 2,000 meters. And once the model is set up, it is a spin-up. We start with a cold start, a run of the model without any previous runs. Then we progress into the hot start, building from the cold start, and we finish with the forecast, which is the actual more stable run of the model and what we use for the analysis. So as the 11 model is set up, we need to set up the Lagrangian particle model. And for that, we need to create a file, in this case a text file with keywords that the system understands, and set up the origin of the Lagrangian particles, of the emission of the Lagrangian particles. And in this case, we'll be mainly focusing on Barbacoas Bay due to the lack of resolution inside the Cartagena Bay. And then we set up the emission. We say what type of emission, if you want a continuous emission over time, or if you want an instantaneous emission where it emits all the particles at once, and of course set up the number of particles that we want. As we are simulating sediments, we need also to enable the particles to have settling velocities. And so for the MOID to compute them, we just need to show them, first of all, enable them in those keywords, and then give him the particle that I needed for him to compute the settling velocity. So the next step was, because one
includes only one particle diameter. So we want to include more than one particle diameter to make the plume more realistic in the simulation. So we used a probability density function based on measurements that were collected in Magdalena River for both high regime and low and high flow and low flow regime. And with that, we can calculate percentiles of particle diameter for both regimes and include them in the simulation. But also we need to find a way to, because we need also to enable the number of particles. And so we use the cumulative distribution function to create intervals of representative of those percentiles to calculate the probability of the particle being inserted inside that interval. And then we multiply that probability by the total number of particles that were in that origin. And we have a number of particles that is proportional to the probability of each interval. Also, we wanted to decide, because this is only 3 diameters, we wanted to also see if it was necessary to include more than 3 diameters and see how the model would handle it and how would the plume be more realistic. So we conducted the sensitivity analysis to check this. And that's precisely what we did. We started with only 3 diameters, D10, D50, and D90. And the first thing we noticed is that, of course, the coarser ones sink way faster, and although the other ones sink at different speeds, they all show a very similar behavior. And this pattern was also viewed in the 5 diameter simulation, where we included D30 and D70, and also all the way to the 9 diameters, where we included all the way from D10 to D90. And what we concluded is that there's no need to include all 9 diameters. We could just include the 3 diameters from the start. And with this simulation with only 3 diameters, we compared with satellite imagery from Landsats of suspended sediment index for 3 different days in 3 distinct seasons. And we made a 3-day simulation, and we plotted the 3rd day that corresponded to the day of the simulation. And the first thing, the satellite, sorry. And the first thing we noticed is that there's a lot more dispersion than reality. However, the behavior is still very close to the satellite. It exits the bay, contours back, and goes up north to Rosario. So what we conclude as well from this is that maybe if we apply, instead of using the Lagrangian model, but the Iranian model to recreate the plume, we could make it look smooth and more similar to the reality of the satellite. So to finish up, so a new model was developed to include the marine protected area of Rosario and San Bernardo to focus on the corals and recreate the plumes. The Iranian model is coupled with a Lagrangian particle model in order to recreate these plumes. The sensitivity analysis that we performed showed that there's no need to include more than 3 diameters, so we just stick with 3 diameters in the simulation. And when compared the simulations with satellites, we saw a very similar behavior with our simulations against the satellite. So to finish up with some future work, in the future we intend to couple this new model, our GARD MPA, with the Basic model, the model only for Cartagena Bay, in order to have more resolution there and be able to recreate the plumes more realistic. And also design, based on all these simulations, design a conceptual model of sediment discharges for the 4 main inlets in the region that the model includes. Create risk maps of sediment accumulation inside the MPA, and as I said, we create the plumes not using the Lagrangian but the Eulerian model. And these are my acknowledgements, and that's all for me. Thank you. Thank you so much, Diogo. Do we have any questions for Diogo? Okay. Our mic man is running to you. Thank you. It's nice and very useful model for corals and for everything. Thank you. It would be relevant to make like on-field observations to validate the model and also the satellite images, for example, for temperature
if we measure on field, we can have difference from the satellite data. And maybe, I don't know, for sedimentation or turbidity. So maybe that will be relevant for you to like make sure you are. Yeah, well, it should be evaluating the sediments or the temperature and so on. For sediments and turbidity or the whatever that you are. Yes, we did the validation. We did two validations. We first used satellites to validate the surface temperature using satellites, where we just took out the satellites data sets and compared directly with our model. And we also did, because getting data to validate the model was very hard. And so we used other models to validate the model. It's not the correct approach, but it's one of the approaches. As for sediments, we have discharges in the model. So the model has salinity and sediment discharges included. And we base that on measurements that were done in the outlet of Cartagena Bay. Thank you so much. We have time for one more question. Diogo, muchas gracias por la presentación. ¿Entiendes español? Un poco. Mejor inglés. Yeah. Okay. So this is not actually my question. I'm just taking the question from the gentleman here, because I think it would be interesting, like, if you could tell us, like, if you consider evaluating these changes in the discharge that the gentleman was saying that they were deriving from the Canal del Dique and then going to the barbacoas, would this be an scenario that you're going to evaluate, or like it's something that you might consider like in your future work, or because that building up, yes. I think it would be awesome if I could have measurements of sediment loads of the discharges directly in the outlet. Would be amazing to validate the model. Make the model even more robust and reliable than it is. Yeah. Thank you so much, Diego. Our next presentation is by Katherine Guzman Peña, and she'll tell us about participatory monitoring as a foundation for the implementation of conservation agreements in the El Corchal Hernández Wildlife Sanctuary in the Colombian Caribbean. This presentation is in Spanish, so make sure to have your headsets if you need them. Buenos días. Bueno, vengo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, específicamente de un área protegida ubicada aquí en el Caribe colombiano, que es el Santuario de Fauna y Flora del Corchal Hernández. Mi charla hoy está enfocada en el monitoreo participativo como base para la implementación de acuerdos de conservación para disminuir un poco la presión sobre los recursos hidrobiológicos y pesqueros. Esta área protegida, pues ya sobre el Canal del Dique, se encuentra, como les digo, aquí en el Mar Caribe, está ubicado en los brazos que se desprenden del Canal del Dique, como es Cañón Correo. Al frente tenemos al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y más al frente al Parque Nacional Corales de Profundidad. En esta área protegida protegemos principalmente ecosistemas de 5 principales especies para el Caribe colombiano. También tenemos una cobertura vegetal, el ecosistema de corcho, que es una específica, ya que está compuesta solamente de una especie que es Pterocarpus officinales. Y también está compuesto de todo un sistema hídrico que tiene lagunas costeras, ciénagas y caños, y como ven, toda su fauna asociada. Tenemos 3 comunidades en toda la influencia del santuario, como es Boca Cerrada, La Merced y San Antonio. Estas 3 comunidades tienen una dependencia económica, pues, de la pesca y también de la agricultura a pequeña escala, donde tienen cultivos de pancoger, principalmente de plátano, arroz. Estas 3 comunidades, digamos, tienen sus servicios básicos como agua potable, la luz es inestable, solamente tienen
a la pesca como principal fuente económica, y en los últimos años el área protegida ha venido implementando acciones de restauración ecológica participativa, donde ha podido involucrar a estas comunidades, siendo como una fuente también de sustento para algunas familias en el área. Esta área protegida, así como las charlas anteriores, presión muy importante que es toda la sedimentación proveniente del canal del dique. Esta sedimentación lo que ha hecho es colmatar los caños por donde ingresa agua dulce a todo el sistema, tanto a los bosques de corcho como el manglar, y lo que ha causado es una pérdida significativa del bosque de corcho, ya que esta especie Pterocarpus officinalis no resiste altos niveles de salinidad. También ha causado, digamos, en los últimos años una degradación de las coberturas de manglar, que si bien al inicio toda esta sedimentación favoreció digamos, que se aumentara la cobertura de manglar, ya llegó un momento en que sobrepasó los límites, sobre todo de la salinidad de estas especies, y se ha visto afectada también esta cobertura. Y más hacia los recursos hidrobiológicos y pesqueros, digamos que toda esta colmatación de caños ha hecho que se pierda esa dinámica entre agua dulce y salada, y se pierda un poco la diversidad de peces. Y también otra de las presiones es, digamos, la pesca que se hace en el área, no tanto por el alto esfuerzo pesquero, sino por las artes de pesca inadecuados. En este sentido, digamos que esta charla va enfocada más que toda esa parte de recursos hidrológicos, aunque se vienen haciendo acciones sobre todos los ecosistemas. Un poco de los antecedentes, pues anteriormente que había todo un desarrollo de campanicultura industrial alrededor de la zona. Los pobladores tenían su sustento principalmente de toda esta industria, pues lo que se decía que en el área no había presión por pesca dentro de los cuerpos de agua. En el 2012 se pusieron de esta industria algunas granjas camaronicultura, y con esto digamos que los pobladores pues se enfocaron más en un sustento económico que era la pesca. El área protegida investigación o diagnóstico sobre los recursos hidrobiológicos, así que en el 2014 se hizo un diagnóstico, un levantamiento de línea base que era caracterizar la ictiofauna y la relación con toda esa variación físico-química de los cuerpos de agua. También se hizo un diagnóstico sobre la presión por pesca, donde digamos que nos dimos cuenta que estaba aumentando el número de unidades económicas sobre el santuario, y también se determinaron como algunas. Es así que en el 2020, para mitigar estas dos presiones, el área protegida empieza a establecer monitoreo participativo junto con la gente. Entonces se inició a hacer rehabilitación hídrica, apertura de canales, donde, como ven en las fotografías, se involucra directamente a las comunidades desde su planificación hasta la implementación. También, digamos, se empezó a gestionar unos acuerdos de conservación, donde se establecieron algunos sistemas sostenibles de producción a los pescadores que se habían registrado haciendo pesca sobre el área protegida. Allí hemos podido implementar sistemas sostenibles a través de la producción de miel, a través del turismo, pues ellos producen todas las plántulas que se utilizan para las zonas donde se están restaurando. También se hicieron un fortalecimiento a buenas prácticas de pesca, donde se establecieron acuerdos con pesca que permitieran salir fuera del área protegida, entre otros acuerdos de conservación, ya más para proyección ecoturística a través del aviturismo alrededor del área protegida. Así, digamos que con el fin de evaluar los efectos de estas dos medidas, se inició un monitoreo participativo directamente con los pescadores. Uno de ellos el seguimiento de la actividad pesquera, así que ellos mismos son los que vienen haciendo toda la caracterización, el registro de las unidades de pesca que pescan dentro del área protegida, registrando las capturas. Adicionalmente, se tiene otra metodología dentro de este monitoreo, donde trimestralmente, digamos, se establecieron las estaciones en todos los cuerpos de agua. Trimestralmente
Vamos con los pescadores, hacemos unos lances de atarraya con el fin de ver la composición, abundancia y tallas que se presentan en estos cuerpos de agua y adicionalmente se registran las variables físico-químicas, especialmente la salinidad. Con esto hemos obtenido unos resultados que aquí les voy a dar como muy generales. Hemos tenido, pues, a partir de la caracterización pesquera, 25 especies de peces, 2 crustáceos, un molusco, donde vemos que la jaiba es la que soporta toda esta actividad pesquera en el área protegida. A través de la composición de peces, hemos podido registrar 52 especies de peces, como principal, digamos, la que son las 2 especies que sustentan pues la pesca. También hemos tenido registro de especies vulnerables que están en el libro de peces de Colombia. Y allí digamos que toda esta caracterización nos ha permitido ver algunos comportamientos de variables como volúmenes de captura, esfuerzo. Hemos podido ver que, digamos, realmente sustenta la pesca en el área, que cuando se baja su captura se baja todo el esfuerzo y el volumen de captura. Y hemos, digamos que mediante este monitoreo hemos visto que son 100% de los pescadores que están involucrados en acuerdos de conservación, el 6% siguen haciendo un tipo de actividad pesquera dentro del área. Digamos que otra de las variables que tenemos con ellos es el tema de la talla media sexual. Aquí nos damos cuenta, tenemos pues 4 ejemplos. Uno es la mojarra rayada. Esa, digamos que se viene pescando en su gran mayoría por encima de la talla media de madurez sexual, ya que ellos, con algunas regulaciones que se tienen sobre el tamaño de malla, usan unas mallas por encima de esa talla y se ha podido, como ven en los resultados, la mayor parte se captura por encima de la talla media de madurez sexual. Otra es otra de las especies que se captura allá. También digamos que el 100% se está capturando por encima de la talla media de sexual. Y otra de las puntuales que hemos podido construir con ellos es que anteriormente capturaban el sábalo, Megalops atlanticus, en algunas cimas de los cogíamos para llevarlos a cultivos de engorde. Entonces, esto fue en el 2023 y en el 2024 no tuve registro de este tipo de actividad. En cuanto a los resultados de la composición y diversidad íctica, nos dimos cuenta que durante la línea base la mayor composición de peces estaban más que todo estuarinos y marinos, y después de la rehabilitación hídrica, empezaron a aparecer las especies de agua dulce. Entonces toda la diversidad dentro de algunos cuerpos de agua se hicieron rehabilitación hídrica, aumentando más las especies de agua dulce. Y digamos que con ellos también trimestralmente, después de cada monitoreo, se hace una mesa que le llamamos mesa de concertación, donde entre todos socializamos los resultados, hacemos un intercambio de saberes, donde empezamos a mirar esta disminución, cómo se comportó la pesca, qué pasó con la composición de especies, empezamos a evaluar, analizar los datos conjuntamente y hemos empezado a construir, para fortalecer todos los acuerdos de conservación. También digamos que allí se analiza todo el tema de rehabilitación hídrica, se priorizan nuevas zonas para hacer rehabilitación hídrica, se escogen zonas para hacer restauración activa a través de la siembra de mangle. Dentro de las principales conclusiones, pues hemos podido ver cómo el monitoreo participativo complementa pues toda la toma de decisiones para el manejo de esta área, que los acuerdos de conservación también promueven las prácticas de pesca y cómo esa rehabilitación hídrica ha favorecido la recuperación de especies. Dentro de los principales retos que tenemos es pues mantener todo este tema de rehabilitación hídrica, ya que no solamente es abrir un caño, sino digamos que se entonces
como mantener todas estas acciones en el tiempo que no se vuelvan a taponar estos caños. Otro de los retos es garantizar la permanencia y la motivación de todos estos pescadores. El otro es asegurar, digamos, todos los recursos para poder mantener la vinculación y el monitoreo participativo con ellos. Y uno de los principales es como ampliar todas los acuerdos a otros pescadores que aún todavía no hemos podido involucrar en estos acuerdos de conservación. Bueno, agradecerle sobre todo a las comunidades, a las 3 comunidades, porque se han vinculado, digamos, al principio fue difícil como vincularlos en todo esto, pero a la medida que hemos podido con ellos involucrarlos en todo el ciclo de vida del dato, pues ha habido más interés de ellos. Y me quedo con esta frase de que el monitoreo participativo no termina solo en los datos, sino que en el diálogo de la ciencia y el saber local se encuentran para fortalecer la gestión sostenible de los recursos hidrobiológicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Katherine. Gran presentación sobre el valor del monitoreo comunitario. ¿Tenemos tiempo para una pregunta? We have time for one question. Anybody? No? Okay. I have a question. I have a question. Yo tengo una pregunta. Tengo una pregunta para ti. Si no sé si hay algún tipo de incentivo que se les da al pescador para este acuerdo. Si nos puedes comentar un poquito más de cómo es este acuerdo de pesca. Sí, los acuerdos, pues digamos que hay varios, hay mercados dentro de la apicultura, entonces a ellos se les dio todos estos incentivos económicos para que pudieran establecer, comprar todo para hacer esta actividad alterna en pesca. Para fortalecer lo de la pesca se les dio lancha, motor, se les evaluó qué artes de pesca eran las más adecuadas, se construyeron con ellos para que salieran fuera del área protegida a hacer, digamos, su actividad pesquera. En términos de viveros, con nosotros fue que pudimos gestionar los recursos y en cada comunidad tenemos viveros donde se involucran las comunidades para hacer la propagación vegetal de esas especies y ellos mismos son los que siembran y nosotros mismos les compramos el material vegetal. Super. Muchas gracias, Katherine. We're moving on. Oh, applause for Katherine, please. We're moving on to our next presentation by Daavia Nesbitt. We have Seahorse National Park, exploring the benthic environment of Sweetings Pond. Okay, good morning, everybody. I'm really excited to give a first look at the newest addition to the Bahamas National Park System, managed by the Bahamas National Trust, or BNT, Seahorse National Park, where I will be looking at the past, present, and future of research and monitoring as it pertains to the benthic environment of Sweetings Pond. No, okay. So just some background on the park itself. Why are we doing that? There we go. So just some background on the park itself. The park was designated in September of 2023, and it was a collaboration between the Bahamas government, the BNT, and the Bahamas Agriculture and Industrial Corporation. The park can be found on the island of Eleuthera, more specifically in the settlement of Hatchet Bay. The park contains 548 acres of abandoned farmland, coppice, and mangrove forests. But the main attractions are the Hatchet Bay Caves, the largest cave system on the island, and Sweetings Pond. Looking specifically at Sweetings Pond, it is a landlocked saltwater lake. It's about 1.7 kilometers at its surface, and with a max depth of about 15.3 meters towards the center.
The recent focus of research and monitoring has been the unique dense population of line seahorses and its relatively high levels of biodiversity, even without a direct connection to the open ocean to the west. Some other unique species found in the pond that have gotten a lot of attention and are in high numbers within the pond are Caribbean octopus, Caribbean spider crabs, pufferfish, and commercially important species like spiny lobster. So looking at a timeline of the research and monitoring that it's been done within the pond as it pertains to the benthic environment, we don't have an abundance of information to work with, and most of the previous research was mostly done on the macrofauna. The first published work that we have on the benthic environment was published in 1985 by Dr. Richard Aronson, where he studied the dense population of smooth brittle stars and octopus, but also included some information on the benthic changes. He described areas known as patch zones towards the shallow edges of the pond, and these are small formations of sponge, coral, bivalves, and other invertebrates. Within his 5-year data collection period, he saw these patches eventually die out, being replaced by thick mats of crystal algae or Cladophora. Then he also saw that these algal mats began to die off as well within that 5-year time period. After that, there wasn't a whole lot of information in the 90s and the early 2000s, at least when it pertains to the benthic environment, until Dr. Heather Mason came and published a paper in 2013, where she looked at the lined seahorse population. Of course, her research was the driving force that led to the park establishment in 2023, and her research methods are also being used as a framework for park management. As of 2024, the park has been closed to the public, and we are working towards proper monitoring and management. Dr. Mason has also done a monitoring training pilot in 2024, where staff from the BNT, the Perry Institute of Marine Sciences, and the Caper Luther Institute learned about the methodology that she used and how it can be implemented. Present day, we are working towards a monitoring and operational plan. And as we gear up to open the park to the public, focusing mainly on seahorse diversity, the benthic changes, and water quality. So for this presentation, I will be going through what we have currently completed in terms of the benthic monitoring based on data collection that we have collected along with the research that was done by Dr. Heather Mason. So for monitoring, we chose 2 pre-established sites on the north and south ends of the pond. We have data from 2018 for both sites. The southern site had data collection done during the monitoring pilot in 2024, and both sites were also done again in 2025. They were 30-meter transects done along the shallow edges, and the depth ranged from 0.5 meters to 6 meters in depth. Data collection was relatively simple. We just used 30-meter long weighted tapes that were laid out using GPS coordinates, and photos were taken at 1-meter intervals using underwater cameras. So each transect should have a total of 30 photos. For data analysis, we used a program called Coral Point Count with an Excel extension, and it was created and developed at Nova Southeastern University, where we had 30 points that were randomly generated, and each point was manually identified based on what the point falls on. The program also uses an Excel extension and is able to generate summaries of percent cover and diversity indices, including Shannon Weaver and Simpson Index of Diversity. So we observed numerous amounts of species during our data collection and analysis, and this is not a complete list of what's found in the pond, but what we have within those transects that we did. So we have a variety of different algae, bivalves, and other invertebrates, including brittle stars that were studied back in the 1980s, but other species like lesser starter coral, Laurentia, crystal coral, and flame scallops. In terms of results for the transects, in the southern site, we saw over 1,000% average algal growth across all transects,
reducing the amount of open space. But even within a year, we saw a drop of about 50% in the same algal transects. In the northern side, we see there was a 50% algal growth. However, we had a reduction in the presence of bivalves and other invertebrates. Looking specifically at the algae themselves, since they will be a monitoring indicator, we see that Laurentia or red algae is the dominant species regardless of site or sampling period. We also saw a growth of Laurentia in both sites with very small patches of other species within each transect. Some major takeaways. We know that within our monitoring, that Laurentia is the dominant vegetation, which shows promise since it was shown that from Dr. Mason's previous research that it is a favorable habitat for the lion seahorses. However, at this stage that we are at now, it would be far too early to come to conclusions on how and why we are seeing so much Laurentia within these areas. We are also unable to identify if these are due to natural benthic changes or anthropogenic changes, since we have some farms within the park. We would also need to continue our yearly monitoring and collect long-term data as we explore the drivers of these changes and management within the park evolves. So next steps for Sweetings Pond would be to, of course, to continue the biophysical monitoring within the park. And we plan to conduct monthly water operational plan to identify indicators as it relates to public use and ensure that we balance public enjoyment with conservation of this very delicate ecosystem. And of course, we will continue to encourage private research within the pond as we want to address major data gaps that we can use for better park management. Special thanks to Dr. Heather Mason, who has been absolutely amazing through all of this data collection and monitoring. She has answered all of our questions so thoroughly, along with her colleague, Dr. Emily Rose. We would also like to thank the Perry Institute of Marine Science, who has provided us with a lot of the manpower, including Cape Veluta Institute and also the Sean Connery Foundation that has provided the funding for all of the research and monitoring done so far. And these are my citations. If you are unable to see any of these online, I can also provide a PDF if need be. Thank you. Thank you so much, Daavia. Do we have any questions for Daavia? Any questions? Can you share a little bit more about how do you plan to share some of these results with some of the stakeholders? Plan on sharing. We do provide a lot of reports for the ecological assessments that we do for all of our parks. And we do sometimes make them public. There is a possibility that we can make this public after we've done a lot more extensive research in the future. But they will definitely be made public. We also have a 10-year plan that we also make public as the BNT for all of our parks that we make public. So Seahorse National Park will also be included in that as well. Thank you so much for this presentation. Any other questions before Daavia steps down? No? All right. Thank you so much. All right. So from the Bahamas, we're moving to Bonaire, and we have Laurel Field and Elizabeth Fullerton, and they will share about estimating cumulative impacts to the Bonaire National Marine Park to guide management under climate change.
Good morning, everyone. My name is Elizabeth Fullerton, and I am glad to be presenting here today along with my colleague Laurel Field on an ongoing project designed to help Sinapa face climate change challenges in Bonaire. To start off with a little bit of context, Bonaire is located about 80 kilometers off the coast of Venezuela in the southern Caribbean, and you can see it is circled here in red. The island has several nature parks as well as key habitats like corals, seagrass beds, and mangroves. The national parks, both land and marine, are managed by the conservation organization Sinapa Bonaire. The Bonaire National Marine Park circles the entirety of the island, and you can see that off to the left in green. It extends from the high tide mark all the way down to the 60-meter contour of the reef, and was established in 1979. For this project, we focused on addressing the impacts of climate change and how they are affecting the coral reefs within Bonaire. Our project is a collaborative effort between Sinapa as well as researchers from Florida State University. And the goal of our project was to better understand and address climate change to Bonaire's marine environment. We call the project the Climate Resilience Project. Previously, Sinapa had identified climate change impacts to the marine environment as a high priority issue, but faced a lot of capacity issues in terms of personnel and finances to tackle climate change in a comprehensive way. The project aims to help inform how monitoring and management resources are allocated to tackle the issue of climate change. The reefs in Bonaire, like most places in the Caribbean, are facing a lot of compounding stressors, such as disease, bleaching, sedimentation, and nutrient runoff, as well as recreational impacts. One of our main goals of the project is to understand why certain parts of the reef are healthier than others and what stressors are driving these patterns in coral health. To explain the patterns of coral health in Bonaire, we first inventoried ongoing monitoring projects and existing data sets to identify spatial and temporal gaps in monitoring. We turned our monitoring inventory project into an online interactive map that can be used by managers, scientists, future researchers, as well as the public. And that's what you can see off to the left is a screenshot from that online map that we are aiming to make public in the future. We then were able to scale up our monitoring of water temperature and bleaching surveys starting in the summer of 2024 to address the gaps we identified. We are also tracking the intensity of non-climate related stressors such as water quality, coastal development, and recreational diving. As I mentioned, we expanded the monitoring. In 2024, we added temperature sensors to 14 locations. And at each location, we have a hobo data logger set at 20 meters depths, 12 meters, as well as 6 meters. And some of them also have a surface sensor at about 1 meter depth. Then additionally, we expanded our bleaching monitoring of the reef at all the sites that we added those temperature sensors to. This was done to help us achieve better spatial coverage of the reef and explain the patterns in coral bleaching that we're seeing from year to year and to better understand our reef health. Another component of this project was to inform management strategies with the goal of prompting natural reef resilience. So to do this, we took a community approach. We identified data sets that were useful to managers, such as high-resolution satellite sea surface temperature data. We also consulted with 7 stakeholder groups in the spring, including commercial fishers, government officials, dive shop operators, to brainstorm management strategies for reducing impacts to the reefs. And you can see here, there are some images of some of our stakeholder sessions that we held on Bonaire with the community.
These sessions allowed community members to share their innovative ideas for managing impacts on the reef and to share their voices with how the reef provides value to them. 2 weeks ago, we also helped lead a workshop in Bonaire for natural resource managers all across the Caribbean and Bonaire to share their approaches for nature-based solutions, and we shared how we're tackling similar issues within the region. And our third component of the project was community involvement. We recently hosted a climate change themed festival in Bonaire, which had a fantastic community turnout. We had so many more people come than we were expecting. It was absolutely phenomenal. Also, we've been collaborating with dive shops throughout the project to help us check those hobo data loggers that are monitoring the temperature and also reach different survey sites and collect data on dive site popularity. Lastly, at the current moment, we are working on creating more outreach and education materials for the classrooms, dive shops, and dive courses in Bonaire. And I will now turn it over to my colleague Laurel to discuss the results in more depth. Thanks, Elizabeth. Hi, everybody. My name's Laurel. So as she mentioned, we're monitoring different non-climate stressors as well in Bonaire. And that's because some areas of the reef are healthier than others. And so we're monitoring recreational impacts, water quality, coastal development, and then also locations of outflows where sediment and nutrients enter the reef. So as a proxy for recreational impact, we collected data on dive site popularity. And we did this by creating a survey for recreational divers coming to Bonaire. It's a very big piece of the tourism industry. And so we posted these flyers in dive shops asking visitors where they had been diving in the last 2 weeks. We supplemented this data with interviews, longer one-on-one interviews with local community members who are either divers or have lived on Bonaire for a long time. And so they had a pretty good understanding of relative popularity as well. So this is the map that we were able to create. So basically we translated community knowledge and also the preferences of visitors into data. And so this is ordinal categorical data, and we can see very high use areas in the purple down to higher use in red, and then the lowest use levels in yellow. And I will note for all the maps I'm going to show you, there's not much impacts on the eastern side of Bonaire because it's difficult to access and it's not as developed. So we also mapped coastal development, and we did this by calculating the square kilometers of land zoned for development or under development within a 2-kilometer radius of each coastal cell. So that's each colored cell around Bonaire. And so what you can see is that the impact from development is really around the center of the island, which is where Kralendijk is, the capital, and the urban area on the island, and then sort of rating outwards. And we are now refining this map using watershed data so that it's a little bit more focused on where that runoff from land clearing would go. And so as a proxy for water quality, we mapped major outflows in Bonaire. And so this is where sediments and nutrients flow onto the reef during rain events. And STNAPA has partners monitoring water quality, and they've confirmed that a lot of these locations are where they're seeing elevated nutrient levels. And so these outflows are showing, I'm going to try this pointer, outflows from urban areas, from the commercial salt flats in the southern part of the island, and then from natural salinas in the north. So what we've done is we combined all of these 3 maps together into a cumulative impact layer and map. And so in this version, we normalized each data set and then combined them additively. And so this is combining recreation, coastal development, and outflow locations. And so similar to the other maps we've seen, there's hotspots of impact around the city, Kralendijk, in the center of the island. It's around here, around Klein, and then some other hotspots around the island.
And so our next steps with this map are investigating internal versus external benchmarks for normalization, and then also how to weight the layers because different stressors do have different effects on reef health. So now we're adding in water temperature or climate stress data as well. And so this is data from in-water sensors, and it's showing temperature stress accumulation in 2024. And so these yellow squares aren't that easy to see, I guess, but most locations have moderate temperature stress accumulation between 3 and 5 degree heating weeks, which is just a metric of stress accumulation in 2024. And then there is a hotspot near a marina in the red. And so our plan with this is to combine it with the human stressor data maps I was just showing. However, you can see with in-water sensors, there are a lot of gaps because STNAPA can't monitor every part of the reef. So I'm going to show you some satellite sea surface temperature because it has better spatial coverage and also temporal coverage. So this is sea surface temperature data from a NASA satellite at a 1 kilometer by 1 kilometer resolution. You can see there's better spatial coverage around the island, and also we're using data over a longer time period. And so we looked at average difference in accumulated thermal stress from 2010 to 2019, and what this is showing us is longer term patterns in thermal stress. So the areas in green, on average, year to year, are a bit cooler than other parts of the island. And then the areas in red, on average, year to year, will experience warmer temperatures. And I will mention, and I think this was mentioned earlier in this session, sea surface temperature doesn't always reflect what's happening on the reef at depth. So that's why it's also important that STNAPA is maintaining these in-water sensors. So it's nice to have both data streams. So before we go to our final slide with some of our preliminary results, I do want to briefly touch on ways that managers can address climate change impacts to reefs. So one approach is to reduce non-climate stressors, and that improves the natural resilience of the reef. However, this can be challenging with limited resources, finances, and also because the uses of the reef have economic and cultural meaning and use. However, there's also the opportunity for temporary management measures during periods of acute climate stress, such as during a bleaching event. And so this type of adaptive management is gaining popularity. So in this scenario, managers could decide to reduce those human impacts in reef areas that have on average warmer water, so the stressed areas of the reef. Or they could decide to allocate their efforts to reducing human impacts during bleaching events in areas that maybe are in a refuge from climate change, or these areas with lower water temperature. So to wrap things up, on the left is the same satellite data map I've shown, but on the right, we have our cumulative impact map overlaid with outlines showing those hot spots and cool spots of impact. So circling back to management options, if managers decided to reduce human impacts in areas that are maybe more of a refuge from climate change, they might address these orange and red cells within the green outlines. The green outlines correspond to the green parts on this map, so those cooler areas. Alternatively, they could address hotspots of impact within these stressed areas in the red outlines. And so what we're aiming to do is provide maps and information to inform that decision making. So with that, I'd like to thank my co-presenter, Elizabeth, who is the project coordinator at STNAPA, the rangers that help us collect this data, the staff and the project partners at STNAPA, the community who's engaged with us throughout this whole project and has been very generous with their time, our partner dive shops, and then our funder, the Lenfest Oceans program. And now a lot of those staff have moved to the Blue Convergence Fund. Thank you. Thank you, Laurel and Elizabeth. We have time for one question.
Question, you mentioned that you had Hubble temperature sensors at different depths. Do you notice a difference in temperature across the depth range? Yeah, so we've been looking at temperature stress accumulation by depth, and we've seen, well, first of all, it's quite interesting. We're seeing upwelling at deeper depths, which there's not data on yet, so that's maybe promising. However, while the temperature stress accumulation lowers a bit by depth, there's not a huge thermocline. So there's not sort of a depth refugia, we don't think, in Bonaire. Yeah. Thank you so much. We're moving on to our next presentation, which will be in Spanish from Dorka, Cobian, Rojas, using beta remote underwater video surveys to analyze the structure of predators in Guanacavives National Park, Cuba. Sí. Buenos días, bueno, mi nombre es Dorka Cobian Rojas y pertenezco al equipo de trabajo del Parque Nacional Guanacavives en el occidente de Cuba y les voy a estar presentando algunos esfuerzos de trabajo de algunas instituciones cubanas y extranjeras que nos han ayudado a evaluar la estructura de los depredadores en el Parque Nacional Guanacavives a partir de la herramienta video submarino remoto con carnada. La península de Guanacavives se ubica en el extremo más occidental de Cuba, presenta una elevada conectividad ecológica con el Mar Caribe, con el Golfo de México y la Florida, lo cual se debe principalmente a que funciona como un corredor migratorio para la megafauna marina y también es muy importante como un área clave para la dispersión de las larvas de diferentes especies del Gran Caribe. También cuenta con diversos valores naturales, culturales y sociales, lo cual la hace acreedora de diferentes categorías internacionales como Reserva de Biosfera en 1987, Parque Nacional en el 2001, Sitio Spot en el 2012, también formamos parte de la red del Golfo de México y fue declarada también como un sitio de esperanza Hot Spot por Mission Blue. Nuestros arrecifes coralinos presentan una conservación, ya que fundamentalmente cuentan con una estructura tridimensional de una gran variedad de especies marinas, sobre todo peces y corales. Están clasificados entre los 50 arrecifes más resilientes al cambio climático a nivel mundial y bueno, también constituyen un sitio de esperanza para Cuba. Sin embargo, las metodologías tradicionales que nosotros hemos empleado para los peces, fundamentalmente transectos, conteos estacionarios o videotransectos, no nos han permitido poder registrar aquellos peces que tienen gran tamaño o grandes depredadores o mesodepredadores. Estos métodos sí nos han permitido conocer la diversidad de las comunidades de peces, las variaciones espaciales y temporales y los cambios que que han pasado a lo largo del tiempo y esto nos ha permitido establecer acciones de manejo. Sin embargo, teníamos que buscar una nueva metodología para poder evaluar estos grandes mesodepredadores, como es el caso de los tiburones. En el 2015 conocimos a Global Finprint, que seguro muchos de ustedes los conocen. Ellos son una iniciativa internacional coordinada por diferentes universidades y organizaciones dedicadas fundamentalmente a la conservación marina y que se dedican a evaluar la abundancia y distribución de tiburones y rayas en los ecosistemas marinos costeros. Ellos utilizan una metodología que no es destructiva, hace poco al medio al arrecife como tal, que es video submarino remoto con carnada y que gracias a ellos nosotros contamos con el apoyo y el financiamiento para poder establecer diferentes capacitaciones en Cuba y poder realizar diferentes estudios en 3 áreas marinas al sur de Cuba, específicamente parques nacionales. Yo les estaré hablando sobre el Parque Nacional, los resultados que alcanzamos en el Parque Nacional Guanacavives. Nuestros principales objetivos fueron determinar la estructura de las comunidades mesodepredadores, explorar los factores que explican la variabilidad espacial de estos mesodepredadores, incluyendo variables ambientales y los usos de la zona, evaluar el comportamiento de estos depredadores frente a la carnada y también en comparar esta abundancia y frecuencia de especies seleccionadas que tenían importancia comercial, amenazadas, tiburones y rayas entre los años 2017 y 2024. En el 2017 nosotros lanzamos 90 estructuras, BRUS, que se conoce por sus siglas en inglés,
realizamos 90 sitios en 9 sectores, perdón, que coincidían con la zonificación funcional del parque. O sea, la zonificación funcional tiene diferentes áreas según sus usos y sus regulaciones, como es conservación estricta, conservación, zona de buceo, zona de pesca de subsistencia y de baño. Estas estructuras fueron lanzadas en los horarios entre las 9 y las 5 de la tarde en una profundidad que variaba entre 15 y 30 metros. Y la duración por cada sitio fue de unos 70 minutos. O sea que tuvimos alrededor de más de 100 horas de video en el 2017. En el 2024 realizamos menos sitios porque teníamos menos financiamiento, pero tratamos de que coincidieran algunos sitios, o sea, 40 sitios del 2017 coincidieron en el 2024. O sea que esta metodología la volvimos a aplicar en el 24. Y comparamos 20 especies, seleccionamos 20 especies, fundamentalmente aquellas que tenían importancia comercial o que eran objetivos de la pesca submarina o especies amenazadas o tiburones y rayas. Y bueno, comparamos las abundancias totales. El procesamiento de los videos fue, en los 2 años, fue identificación y conteo de individuos por especies y sitios, la clasificación taxonómica según los criterios que existen estandarizados, y solo se contabilizaron individuos observados simultáneamente en un mismo año, para evitar la duplicación. Se identificó la conducta, o sea, teníamos 4 categorías de conducta: incidental, cauteloso, exploratorio y agresivo. Y los datos, bueno, fueron procesados a través del Primer Open Manual y teníamos variables predictivas y variables respuestas. En el 2017 analizamos variables abióticas, mientras que en los 2 años, 2017 y 2024, analizamos variables de condición relacionadas con la zonificación marina. Y bueno, las biológicas que analizamos en la abundancia de los mesopredadores, la abundancia de tiburones o de peces grandes. En el 2017 pudimos identificar, bueno, como dice la cifra, pero registramos 64 especies pertenecientes a 17 familias, 11 especies amenazadas y 7 especies de mesodepredadores y 1 especies grandes. La especie más abundante fue, en nuestro caso, para los tiburones, que tenía la importancia, fue Cartagena, que es Reef Chat, como todos conocen, o el tiburón de arrecife. Como pueden observar a lo largo de los sectores, de los sitios muestreados, tenemos que la distribución fue heterogénea, o sea, tenemos valores más altos en aquellas zonas que son de conservación estricta y de buceo, específicamente porque estas están alejadas de los grandes poblacionales y porque tienen una mayor efectividad que existe una mejor protección. Aquí pueden detallar en el gráfico, se puede observar, por ejemplo, estos sitios que les muestro, o sea, está la distribución de los peces grandes con los tiburones, y estos sitios que les muestro son los que presentan mayor abundancia de tiburones, en este caso Cartagena perezi, y se corresponden con los sitios de conservación estricta. Los otros sitios, la mayor abundancia, eran los peces grandes y estaban relacionados con los sitios de buceo. Parece que los tiburones, en nuestro caso, les gusta mucho la conducta y tienen una conducta evasiva se dan con los recursos. De forma general, también analizamos la relación de los mesopredadores con las variables y tenemos que no se observó una relación fuerte con temperatura, sino más bien una relación con la turbidez. O sea, donde mayor turbidez había, estaban estos tiburones. Al analizar, bueno, el comportamiento hacia los grupos, tuvimos que la cantidad que utilizamos, que en este caso fue bonito, o sea, perteneciente al género Sarda, tuvo un efecto positivo en la reacción de los individuos. O sea, más del 50% de los tiburones mostraron comportamientos exploratorios agresivos, lo que confirma la efectividad del estímulo. Y bueno, ahí pueden ver los porcientos, solo hablamos con y con radio. Y hasta aquí, bueno, los resultados del 2017 que los pueden encontrar, los encontrarán publicados en este artículo de Fishes recientemente. Y estos resultados que les muestro son los del 2024 y bueno, ahí tenemos todos los individuos que pudimos registrar durante los años que pertenecen a 109 especies y que estas 109 especies pertenecen a las 32 familias. De estas encontramos 10 especies amenazadas, 6 especies mesodepredadores y 2 tiburones y 4 peces grandes.
Realizamos, bueno, la comparación entre el 2017 y 2021. Tenemos que con respecto al tiburón de Recife, el Cartagena, encontramos ligera disminución en el 2021. No obstante, sigue siendo el tiburón en los sitios inesperados y bueno, el tema cerrado tampoco varió mucho. En el caso de las rayas con las que trabajamos, no se mostraron, o sea, no se reportaron en los sitios comparados en el 2024. No obstante, en los otros sitios que no se incluyen, se inciden muchos de estas especies. De forma general, cuando analizamos los depredadores principales, tenemos que hay una tendencia, sobre todo de en el 2024, que los relacionados con alteraciones involuntarias o quizás de comportamiento, quizás de manejo. En el caso de cuando compartimos los sitios, o sea, sobre todo la frecuencia de estas especies, que sobre todo en peces grandes, con la zonificación, o sea, la conservación estricta, buceo, conservación o pesca de subsistencia, tenemos que la frecuencia de los depredadores varió según la zonificación funcional. Las zonas de conservación estricta y de buceo presentaron como el 2017, o sea, mayores valores de estabilidad de los especies grandes, y las zonas de conservación y pesca de subsistencia presentaron una menor frecuencia de pérdida de diversidad. No obstante, las áreas de alta protección funcionan como refugios claves para las especies de gran tamaño. Como conclusiones, tenemos que la variabilidad de la abundancia y distribución de los mesodepredadores fue heterogénea, se explicó mejor por las condiciones de uso de las zonas y sus regulaciones que con relación con las variables geográficas, los tiburones parecen disponer de suficiente alimento en el Parque Nacional y mostraron mayor abundancia y distribución en las zonas con el área protegida ofrece un hábitat adecuado para el Caribe, el tiburón de Recife, como referencia en varios sitios. Sin embargo, las zonas de pesca de subsistencia y de baño son más accesibles a los pescadores, mostraron las menores concentraciones de estos mesodepredadores. Y por último, las altas entre el 2017 y el 2024 respalda la efectividad del manejo del área protegida y las saludables y refuerza la integridad de los arrecifes del Gran Caribe. Y no quería terminar sin las personas que sean posible, tanto de instituciones cubanas como mexicanas, para obtener estos resultados y presentárselos a ustedes hoy. Gracias. Muchas gracias, Dorka. We have time for a few questions. My guy is coming to you. Más tuyo. Gracias. ¿Qué plantea la legislación cubana respecto a la captura de tiburones? ¿Hay alguna prohibición al respecto? Actualmente no existe provisión, o sea, tenemos pesquerías de tiburones. No obstante, existe un programa nacional o un programa de acción dirigido a la conservación de tiburones que tiene ciertas regulaciones, sobre todo sobre aquellas especies que están amenazadas. Y en los últimos años las capturas han disminuido mucho porque realmente no tenemos recursos económicos para salir al mar a pescar. Pero no existe ninguna regulación que impida que se pesquen los tiburones hasta hoy. Any other questions? I have a question. Yo tengo una pregunta. ¿Utilizaste la complejidad del arrecife como un indicador también? Y mi segunda pregunta es, ¿cuál fue el máximo número que viste de tiburones en un? Bueno, realmente colocamos en diferentes áreas arrecifales, pero no los comparamos. O sea, no se presentan aquí en el trabajo, pero los puedes encontrar en el artículo. Y con respecto a la otra pregunta, en el 2017 observamos 125, creo que el Katherine, y en el 2024 observamos 54. Pero en el 2024 realizamos la mitad de los sitios que realizamos en el 2017, o sea que realmente significativamente cuando lo comparamos entre los mismos sitios no hubo diferencia. Pero el máximo número
videos que viste como en un frame, o sea, 3, 4. Sí, 7. Wow. 7 cacarinos perecen en un video, sí. Okay. Sí. Super. Any other questions? Hola, muchas gracias por la presentación. Quería saber si había alguna característica o condición en particular al momento de decidir dónde colocar las cámaras. Realmente sí, bueno, en el diseño experimental, o sea, en Guanacaste tenemos diferentes hábitats recifales, o sea, tiene que ver con la pregunta anterior. Sí, decidimos colocar en camelones y ganglones y en paredes recifales, o sea, lo que más tuvimos en cuenta fue la variación de la profundidad, o sea, entre 15 y 30 metros colocamos las cámaras, pero sí se tuvo en cuenta. Sí. Y yo solo para agregar que esa metodología de Global Footprint está disponible, puedes buscarla ahí detallada. Any other questions? Sorry, I'm a little bit biased for sharks. No? Okay, wonderful. Gracias, Dorka. All right, we have one more presentation. Last but not least, we have Alexandra Pineda Munoz, Small Reefs, Big Potential, Climate Resilient Acropora Palmata, and the Future of Coral Conservation. Thank you, everybody. Thank you. I know we're hungry. I'll try to be quick. My name is Alexandra Pineda Munoz. I am a PhD student from the National University of Colombia, Caribbean campus. And today I'm going to be presenting Small Reefs, Big Potential, Climate Resilient Acropora Palmata, and the Future of Coral Conservation. This is done in collaboration with Luis Parmenio Suescun Bolivar from University of Cartagena and Rubén Azcárate from Coralina. I just want to mention that this is part of my PhD dissertation, which is titled Conservation of Genetic Diversity of Threatened Corals for the Restoration of Their Populations, using Acropora palmata and San Andres Island as a model of demonstration. Now, coral reefs are at a tipping point. In 2023-2024, the world entered the 4th global coral bleaching event, impacting over 60 countries, including Colombia. Now, the Seaflower Marine Protected Area wasn't spared. Local surveys confirmed the total collapse of the species across of the confirmed Acropora palmata collapse after 2023 bleaching event. For those of you who were in the last GCFI, I presented the long-term trajectory of the species, and we saw that the last standing reef inside an MPA, a no entry, no take zone, completely collapsed after the bleaching event. Now, this tipping point underscores that coral reefs globally are failing under current stress levels, and finding survivors is no longer routine monitoring. It is an urgent search for resilience. Now, this left us with a research problem. Acropora palmata, once dominant in the shallow reefs of San Andres Island, had experienced a near total disappearance from all historically monitored sites. This total local collapse, confirmed after the 2023 mass bleaching event, raised urgent questions about the species' current status across the island. The loss of visible populations suggested a potential functional extinction, and it signaled a critical gap in understanding the spatial extent, reproductive viability, and genetic resilience of any remaining individuals. Hence, the research question is, are there any surviving Acropora palmata populations in San Andres Island? And if so, what is their current ecological condition and conservation value? Associated secondary questions, do these surviving colonies exhibit indicators of ecological resilience, like survival, spawning, or recruitment? Do they harbor unique genotypes with potential resistance to stressors? To climate stressors, and can these sites serve as genetic refuges for adaptive coral restoration? The objective was to assess an island-wide status of the species and identify surviving populations, evaluate their ecological resilience and genetic diversity to inform future conservation and restoration efforts. Now, San Andres is an oceanic island located in the Western Caribbean. It is the main island of the archipelago of San Andres Providence and Santa Catalina, Colombia, and it is part of the Seaflower Biosphere Reserve. It is located inside the marine protected area. As for the species, Acropora palmata is a keystone species. It has important ecological role, ecosystem services, and provides for fisheries and biodiversity. It also has a threatened status, critically endangered, and it has conservation measures and restoration efforts regionally. So by 2024, we had lost the species in all known monitored sites. But does this mean that we had lost the species locally? Now, what we thought was, what if the last hope for the species was hiding in plain sight?
So we took the original description maps from Geister 75, Geister and Diaz 2007, and we went on site and verified the presence or absence of the species. For many of these reefs, the species was no longer available, no live coral cover, but we found 2 reefs that did have the presence of the species. These were Nirvana and El Kobe. So for these reefs, we went and we evaluated substrate cover, total number of colonies, colony size, colony health, presence of recruits, and we did the coral spawning monitoring. Surviving colonies were tagged, then tissue sampling was done, fragments stored in alcohol, and we proceeded for the DNA extraction done in the Genetics Institute of the National University of Colombia and the Bogota campus, following the Bombs in Kitchen 2020 protocol, using DNEC blood and tissue kits. Now, when obtaining the elucidate, we sent that to Daavia Corporation for sequencing, and that is still under analysis. So what we found were these 2 reefs, Nirvana about 290 meters in length, no more than 2.5 meters in depth, with a density of around 0.16 individuals per square meters, and El Kobe about 320 meters in length, 1.5 meter total, like maximum depth, and a density of 0.06 individuals per square meter. So we know that these reefs are small. They don't have like a huge density, but they have, even though they're small reefs, they have a big potential. Substrate hard coral cover was no more than 20% tops, and Acropora palmata cover did not exceed the 10%, but we did find recruitment, 250 individuals for Nirvana, 221 for El Kobe. We evaluated the spawning reproductive window. The spawning monitoring was done during July, August, and September, starting night 0 to night 12 after the full moon, and we were able to identify spawning on the night 6 after the full moon of August. This was for 2024. On 2025, we went out again, but we found no coral spawning for either of the reefs. Now, genetic analysis is underway. I would have wanted to bring more results on this part, but it's taking a little bit longer than expected. We were able to sample 96 colonies, successfully extract DNA for all of these, which was verified by electrophoresis, and it was then quantified by nanodrop. We obtained pretty good quantification. And what do we expect from this? We do expect to find unique genotypes. We know from previous publications done by Garcia Ureña that the Colombian Caribbean has a unique genetic population for Acropora palmata, different from that from the eastern and western population originally described by Baums and collaborators. So we expect to find adaptive traits potentially associated with thermal tolerance, disease resistance, and maybe reproduction post-bleaching. Also, a high genetic variability within each patch and a low clonality, and clues about population connectivity or isolation so that we can use this for future climate resilience restoration. Now, why do these colonies matter? These aren't just random survivors. They withstood one of the most extreme bleaching events ever recorded. They are still sexually reproductive. They are hosting new recruits. They have potential for unique genotypes, and they are found in unmonitored, non-restored reefs. Now, just so we talk about this a little bit, when a natural population starts losing individuals, it ends up with a coral population decline that causes the loss of genetic diversity. And when a population becomes small, they don't just decline, they unravel. This takes us to the Ali effect, which basically when a reduced size affects genetic diversity, they reinforce each other, pushing a species into the extinction vortex. Now, coral restoration seeks to reverse that spiral, recovering ecological functions and genetic structure. Now, we aim to reverse that spiral, but not just demographically, but genetically. Now, in order to do so and to rebuild these coral populations, both sexually and asexually, we need donor colonies that are genetically diverse, resilient, and reproductively viable, because we can have short-term gains with only a few genotypes, but this means long-term vulnerability. While if we use resilient genotypes, we can come to adaptive capacity and persistence, because the success of restoration isn't about how many colonies we plant, it's about which corals we use. Now, what makes a coral resilient? It must be able to survive bleaching, reproduce sexually, support recruits, be genetically diverse and adapted to local conditions. And for Nirvana and El Kobe, most of these conditions have already been met.
So what we have is a living laboratory of resilience where we can use conservation genetics to identify resilient genotypes, guide future outplanting, preserve evolutionary potential, and avoid clonal bottlenecks. Because in the end, we don't just want to restore coral, we want to restore resilience. Now, here we can go from survivors to seed stock, basically working with genetically diverse, natural resilient colonies like the ones we have, using nurseries to outplant and spawners for larval propagation. What are the implications for conservation? Well, these two reefs should be protected as genetic refugees. Restoration plans must prioritize thermally resilient colonies, genotypes. We need to update our MPA management, and this is super important, in order to integrate adaptive restoration and include genetics in the national coral and conservation protocols. Sorry, because genetic diversity isn't a luxury, it is the engine of adaptation. Now, literature supports our recent findings that marine protected areas as they are not enough to protect thermally susceptible species. Also, that low genetic diversity is a restoration risk, that we need to shift from coverage to capacity, that restoration must be proactive and not passive, that local genotypes matter, and that restoration must prioritize adaptive potential. That is why the discovery of these surviving patches, which show spawning recruitment and perhaps unique genotypes, represents more than just an ecological oddity. They may be the genetic lifeboats of Acropora palmata in the Caribbean. Now, what is the future for coral restoration? Small reefs aren't the end, they are the beginning. Restoration must evolve from mass propagation to strategic genetically informed selection. And climate resilient colonies like those found in these two reefs are not remnants, they're reservoirs of adaptation. Each surviving genotype may hold answers to future resistance like bleaching disease and reproductive failure. And these sites offer a living bank of DNA, resilience, and hope for restoring Acropora palmata across the islands and beyond. Investing in these colonies means seeding recovery that can outlast the next crisis. Our conclusions: the Acropora palmata has disappeared from most monitored reefs, but not from the island. Marine protected areas alone will not prevent local extinction. Isolated, non-monitored reef patches may serve as genetic refugees. Surviving colonies hold clues to resilience. Genomics can help unlock their secrets. Small reefs with high resilience can lead large-scale recovery, and coral restoration must evolve from replicating corals to rebuilding adaptive potential. Now, we thought Acropora palmata was gone, but it wasn't, and what we found might just be the key to saving it. I want to give a special thank you to the GCFI for last year oral presentation award, which allowed me to be here today, of course, and to our funders, the Rupert Foundation, International Coral Reef Society through the Ruth Gate Fellowship, Seaflower Foundation, and of course, a big shout out to our institutions, the National University of Colombia Caribbean Campus, University of Cartagena, and Corarina. Thank you very much. Thank you so much, Alexandra. Way to end on a good note. Does anybody have some questions for her? Many hands here. Hi. Sorry. Yeah. Very nice talk. I'm curious. So you mentioned that the two locations where you found these sort of remnants populations, they have high genetic diversity, if I understand well. What do you think allowed those populations to survive relative to the other locations where Acropora had actually disappeared? What was about those locations specifically that you think may have contributed to the persistence of this high genetic diversity of Acropora palmata versus where they actually, disappear? I think like location within the island gives like a special habitat, like the currents, that gives them an advantage regarding to the other reefs that were lost. For example, the northern portion received the current that the other sites receive. But there's also a genetic component that is very important there, because we did see colonies that completely bleached and died. So what we have is like a natural laboratory where we can actually see the ones that survived versus the ones that bleached, had disease and died, and they must have like genetic traits that give them that advantage. We're expecting those results coming soon. Thank you. There's a question here aquí en medio. Bueno, atrás, primero la chica, luego él, o no sé. We'll pass it on to you next. Gracias por la presentación. Hay
Además de la diversidad genética, ¿hay algún otro factor externo a los corales que ustedes hayan identificado que podría determinar por qué las colonias que estaban en el este no sobrevivieron y las colonias en el oeste sí sobrevivieron al blanqueamiento que ocurrió en el 2023, quiero decir? Pues mira, precisamente yo les mencionaba que el año pasado hice la presentación sobre la trayectoria a largo plazo de la especie en San Andrés y lo que nosotros pudimos evidenciar es que uno de los arrecifes que se encontraba protegido dentro del área marina protegida en una zona de protección máxima sin entrada, sin pesca, murió completamente. Luego, lo que yo quería mostrar es que no necesariamente esas zonas de protección en ese momento nos van a funcionar para estas especies que son susceptibles al blanqueamiento y a enfermedades. Esos otros dos arrecifes eran, uno de ellos un poco más profundo, tenía 2,5 metros de profundidad, que le alcanza a dar una termoclina que como que lo protege de ese calentamiento que causó el blanqueamiento previo, pero también el sistema de corrientes y contracorrientes, porque la zona norte está protegida por la barrera, mientras que la zona oeste y suroeste no tiene barrera, entonces tiene entrada de aguas oceánicas. Sort of similar to that question, but is it possible that there could be abiotic factors rather than the genetic factors that are causing these specific individuals or reefs to survive? You sort of touched on that. And then second question, I see with coral restoration a lot, they look into these really large mother colonies that might be decades old and have, big lipid reserves. It could potentially not be their genetic diversity or improved genetics that's keeping them alive. Have you looked at any potentially smaller colonies that, I don't know, this size colony that we know were born and are probably the offspring of some of those survivors and may only be, 5 to 10 years old and probably have the right genetics for survival because they've survived over these last very warm, last 5-10 years or so, rather than looking at these really large, potentially decades old colonies? Yeah, great question. So the first part, all the reefs that are no longer alive or have live coral cover are inside the reef barrier and in the reef barrier. These two reefs that have survived they don't have a barrier reef that protects them, so they do have the entrance of cold water, which was what I was explaining to the last question. Now, as for the genetics portion, I did aleatory sampling, so big colonies, small colonies, that way I wouldn't be like biased about just the big nice colonies. Yes. Great presentation. Thank you. Thank you. Yes, I didn't know if you knew that your program has been covered by The Economist, which is a British magazine and is well known worldwide. And I expect that you would have more funding available now that the word is out about this. The in vitro fertilization is written up here. And so I was very excited that we were coming here and to hear your presentation. So thank you very much. All right, thank you, everybody. Thank you so much, Alexandra. That was great. Thank you all so much. Thank you to all our presenters. You guys did amazing. Please stay. We do have a film coming up, and then we'll take a picture. Yeah, you guys can stay as well. Yep, and then I'll pass it to Phil to present, or you're presenting. Okay, perfect. Yeah, I'm just making announcements. People got it in the meantime. Just a few announcements. If you haven't paid for your field trip yet, please try to do so by today so we can confirm numbers for tomorrow. So please go pay for your field trips. Fisher field trip is leaving promptly at 2 from the lobby. So if you're unsure whether you're going on this field trip, please check with registration. And as Gabby said, we will be having a film screening starting in a few minutes, Wealth Untold. And please join us at 2 p.m. for the GCFI meeting. That's where you can learn about GCFI, all our work. And that's where you'll find out where our next meeting, GCFI 79, is going to be. So please stick around for the film screening and then see you promptly at 2